यसेव पादं भज भक्तिरभ्य प्रेमाभिधान परमपमार्थ तस्मै जगन्मङ्गलमङ्गल चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते आनन्दलीलामय विग्रहाय यमावदिभ्यो छविसुन्दरा तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो तन्नाप्तं कर्मनिष्ठेन च समधिगतं दत्तपध्यान जोगी वैराग्ये त्यागस्तत्तस्तुतिभिरपि न दत्त कीर्तन चापि कैश्चित् गोविंद प्रेम भावांगपि न सकलितं रहस्यं स्वयं च नाम्नैव प्रादुरासीत् अवतरति परे दत्तं नौमि गौरम। कर्मनिष्ठा तप ध्यान अष्टांग योगरे किंबा वैराग्य स्तव कर्म त्यागरे गोविंद प्रेमशाली मानंकर जो गूढ़ तत्व थिला ताहा जो गौरचंद्र उदय केवल नाम से प्रेम प्रकाशित है से गौरचंद्र प्रणाम करुछि। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्याय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो चैतन्य चरितामृत आदिलीला सप्तम परिच्छेद कृष्ण मंत्र होते हरि संसार मोचन मंत्र होते हरि संसार मोचन कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम होते बाबे कृष्ण शरण। महाप्रभु एक था कहे केवल कृष्ण मंत्र जप कीर्तन द्वारा संसार मोचन हो भव बंधन मुक्ति पाइज केवल कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण शरण। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन द्वारा जप द्वारा भगवान कृष्ण पाद पद्म पाइज बदले। The Anubhasya Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami says that the actual effect that will be visible as soon as one achieves transcendental knowledge is that it will immediately become free from the clutches of Maya and fully engaged in the service of the Lord. Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ତାଙ୍କର ଅନୁଭାଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଫଳ actual effect ଫଳ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ हो से तत्क्षणात् माया कबल मुक्त हो संपूर्ण रूपे
भगवान को सेवा नियुक्त हो। Unless one serves the Supreme Personality Godhead Mukunda, one cannot become free from fruitive activities under the external energy. भगवान मुकुंदंकर सेवारे नियुक्त न हेले कहीं केबे हेले ये माया कबलर मुक्त ही पारिबना। However, when one chants the holy name of the Lord offenselessly, he can realize the transcendental position which is completely aloof from the material conception of life. अवश्य जेतबेले कौनसी व्यक्ति निरपराध भाव रे ये नाम करती सेतबेले से तांको दिव्य स्थिति कथा जान पारती जहाँकि संपूर्ण रूपे भौतिक धारणा मुक्त। Rendering service to the Lord, a devotee relates to the Supreme Personal Godhead in one of 5 relationships, namely Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya. भगवान का सेवारे ही गले तोले शुद्ध भाव सेवा करू सतबले भगवान का सहित जो 5 मुख्य रस संबंध अच्छी शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य से संबंध संबंधितता से जान पाइयो। And thus he releases transcendental bliss in that relationship. उसे रस संबंध संबंधित ही से चिदानंदमय आनंद पाइबो। Such a relationship suddenly transcends the body and mind. ये जो संबंध भगवान सहित यहाँ शरीर मन ऊर्ध्वरे। When one realizes that holy name of the Lord is identical with the Supreme Person, he becomes completely eligible to chant the holy name of the Lord. जेतबेले कौनसी व्यक्ति कथा भल भाव रे जान पारती जे भगवान को नाम भगवान अधीन वस्तु सेतबेले से संपूर्ण रूपे भगवान को नाम कीर्तन करया पाई समर्थ योग्य ही जानती। Such an ecstatic chanter and dancer must be considered to have a direct relationship with the Lord. ई प्रकार एक कीर्तनकारी व नृत्यकारी भगवान सहित जो प्रत्यक्ष संबंध अच्छी बुझा पड़ो। According to the Vedic principles, there are 3 stages of spiritual advancement, namely samandha jnana, abhideya and prayojana. ये वैदिक विधि अनुसारी तीनोटी वेदर त्रितत्व कथा अच्छी संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध ज्ञान refers to establishing one's original relationship with the Supreme Personality Godhead. भगवान को सहित जीवर जो संबंध अच्छी ताहा संबंध ज्ञान होता। अभिधेय refers to acting according to that constitutional relationship. अभिधेय भक्ति से संबंध संबंधित हुई भगवान को सेवा नियुक्त हुआ तो द्रुप्रिया करवा जे जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण कर जे दास हो जो कन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप रही ताहा जानिबा। And prayojana is the ultimate goal of life, which is to develop love of Godhead, prema pumartamahan. Prayojana होची प्रेम ताहा होची जीवन और अंतिम लक्ष्य से प्रेम वर्धित होगा। If one adheres to the regulative principles under the order of spiritual master, he very easily achieves the ultimate goal of life. यदि कौनसी व्यक्ति गुरुंकर अनुगत्य साधन विधि राकड़ी पालन करती एवं अनुगत्य नाम भजन करती ताहाले खूब शीघ्र खूब सहजरे से जीवन अंतिम लक्ष्य साधन करि पारंती। A person who is addicted to the chanting of the Hare Krishna mantra very easily gets the opportunity to serve the Supreme Personality Godhead directly. जो व्यक्ति ये हरे कृष्ण मंत्र जप कीर्तन प्रति आसक्त से खूब सहजरे भगवान को सेवा भाव करवा सुजोग पाती। There is no need for such a person to understand the grammatical jugglery in which Mayavadi sannyasi generally indulge. ई प्रकार भक्त पक्षरे जे मायावादी सन्यासी माने जेपरी ये व्याकरण अलंकार आदि ग्रामेटिकल जगलरी शब्द भूल व्याप्त थांती से परी
कौन सा आवश्यकता नहीं। श्री शंकराचार्य ऑल्सो स्ट्रेस्ड दिस पॉइंट, नहीं नहीं रक्षति दुकोर्ण करणी। शंकराचार्य श्रीपाद शंकराचार्य मध्य यहाँ पर गुरुत्वारोप कथा कहते, simply by juggling grammatical suffixes and prefixes one cannot save himself from the clutches of death। ये व्याकरण अलंकार शब्द कुहुप आदि व्यस्त रहिले कि केवल निजक माया कबल मृत्यु कबल रक्षा करना। The grammatical word jugglers cannot bewilder a devotee who engages in chanting Hare Krishna Mahamantra। जो भक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप कीर्तन व्यस्त अच्छी से शब्द कुहुकारी मानी विभ्रांत करें से भक्त को। Simply addressing the energy of the Supreme Lord as Hare and the Lord himself as Krishna very soon situates the Lord within the heart of the devotee। केवल भगवान का शक्ति हरे श्रीमती राधाराणी एवं कृष्ण भगवान को एपरी संबोधन करने द्वारा तत्क्षणात् से भगवान भक्त हृदय जागृत होती। By thus addressing Radha and Krishna, one directly engages in his lordship's service। एक राधा और कृष्ण को संबोधन करने द्वारा भक्त प्रत्यक्ष भाव से भगवान की सेवा नियुक्त हो जाती। The essence of all revealed scriptures and all knowledge is present when one addresses the Lord and his energy with Hare Krishna mantra, for this transcendental vibration can seem completely liberate a conditioned soul and directly engage him in the service of the Lord। ये होची शेष कथा सार कथा समस्त वैदिक शास्त्र समस्त ज्ञान जे हरे कृष्ण मंत्र जो उच्चारण करा जाए भगवत शक्ति भगवती शक्ति भगवान को सुधा संबोधन करा जाए से वन डायरेक्टली एंगेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड भगवान प्रत्यक्ष सेवा में नियुक्त हो जाए। Sri Chaitanya Mahaprabhu presented himself as a grand fool, yet he maintained that all the words that he had heard from spiritual masters strictly followed the principles stated by Vyasadeva in Srimad Bhagavatam। Chaitanya Mahaprabhu निजक जने महामूर्ख बोली उपस्थापन करते हेले सुधा से श्रीमद् भागवत व्यासदेव जो कथा कही गुरुदेवता से कथा कहता गुरुठ शुणी प्रति एकनिष्ठ थे से अनर्थोपशम साक्षात भक्ति जो अधक्षदे लोकस्यान तो विध्वंसुक्रे शास्त्र संगीताम ये श्रीमद् भागवत है। The material miseries of a living entity which are superfluous to him can be directly mitigated by the linking process of devotional service। प्रत्यक्ष भाव भगवान सहित संयुक्त हो गले युक्त हो गले अर्थात भक्ति आचरण कले जीवर जो भव दुख ताहा दूर हो जाए भक्ति जो अध्यक्ष दे। But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature which is in relation to the supreme truth। जन साधारण कथा जानती ना से श्रील व्यासदेव वैदिक शास्त्र प्रणयन करले जो सुकथा कहुई। One can overcome all misconceptions and entanglement in the material world by practicing bhakti yoga, and therefore Vyasadeva, acting on the instruction of Sri Narada, as very kindly instructed Srimad Bhagavatam, relieve the conditioned souls from the clutches of Maya। कौन सी व्यक्ति one can overcome all misconceptions and entanglement in material world by practicing bhakti yoga। ये भक्ति योग आचरण कले जेकोसी व्यक्ति बंधन मुक्त हो। And therefore Vyasadeva, acting on the instruction of Sri Narada, has very kindly introduced Srimad Bhagavatam to relieve the conditioned souls from the clutches of Maya। सेतभाई श्री व्यासदेव नारद मुनिंकर उपदेश अनुजाई भागवत प्रणयन कले जहाँ जो भागवत ही
भागवत श्रवण ही ए बद्ध जीव को माया कवल उद्धार कर। Lord Chaitanya, spiritual master, instructed him therefore that one must read Srimad Bhagavatam regularly and with scrutiny to gradually become attached to this chanting Hare Krishna Mahamantra. So Chaitanya Mahaprabhu गुरु तांको मध्य से उपदेश देले जे व्यक्ति प्रतिदिन निश्चित भाव रे भागवत पाठ करिवो भागवत सेवा करिवो ताहले attached to the chanting of Hare Krishna Mahamantra ताल हरे कृष्ण महामंत्र प्रति आसक्त हवो जप कीर्तन रे। The holy name and the Lord are identical. भगवान नाम भगवान अभिन्न वस्तु। One who is completely free from the clutches of Maya can understand this fact. जे संपूर्ण माया को मुक्त होइछन से कथा बुझी पाइबे। This knowledge which is achieved by the mercy of spiritual master places one on the supreme transcendental platform. गुरुदेवों को कृपा एक कथा जे जाई परचंती ज्ञान लाभ करि परचंती से भगवान कर दिव्य स्तर जो भगवान अच्छा से निजको रखी पार्टी। श्री चैतन्य महाप्रभु presented himself as a fool because prior to accepting the shelter of a spiritual master he couldn't understand that simply by chanting one can be relieved from all material conditions. श्री चैतन्य महाप्रभु निजको एक मूर्ख बोली उपस्थापन करथिले कारण गुरु ग्रहण पूर्व prior to accepting shelter of a spiritual master गुरुवास करने पूर्व से कथा जान पारे जे केवल भगवान को नाम कीर्तन कले व्यक्ति समस्त प्रकार भौतिक घर बंधन मुक्त हो। But as soon as he became a faithful servant of a spiritual master and followed his instructions, he very easily saw the path of liberation. किंतु जेतबले से चैत्र महाप्रभु गुरुवास कले गुरु ग्रहण कले गुरुंकर जदि विश्वस्त सेवक ही गले तांकर उपदेश निर्देश पालन कले कड़ाकड़ी भाव सेतबले से मुक्ति पथ को परिष्कार भाव देखि पारले। श्री चैतन्य महाप्रभु chanting of the Hare Krishna mantra must be understood to be devoid of all offenses. चैतन्य महाप्रभु जे हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करथिले ताहा समस्त अपराध मुक्त अपराध शून्य नाम होता। The 10 offenses against holy name are as follows. 10 नाम अपराध अछि। To blaspheme a devotee of the Lord, साधु निंदा भगवान को भक्त तंग निंदा करिबा। To consider the Lord and the demigods to be on the same level, or to think that there are many gods. भगवान और देवता मान को तमान बोली मनी करिबा और देवता मान को भगवान बोली मनी करिबा। To neglect the orders of the spiritual master, गुरुंकर आज्ञा को अवज्ञा करिबा 3 नंबर अपराध। To minimize the authority of scriptures, Vedas, वेद व वैदिक शास्त्र निंदा करिबा। To interpret the holy name of God, नाम रे अर्थवाद करिबा। To commit sins on strength of chanting, नाम बड़े पाप बुद्धि। 7th अपराध होछि to instruct the glories of the Lord's name to unfaithful, अश्रद्धा श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम उपदेश देवा। 7th अपराध। 8th अपराध to compare the chanting of holy name with the material beauty, जो पुण्य कर्म सहित ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जब समान मने करिबा। To be inattentive while chanting the holy name, जेतबळे महामंत्र कीर्तन करूच बात कोच सेतबळे अनवधान रहबा। 9th अपराध। 10th अपराध to be attached to material things in spite of chanting the holy name, भगवान का दिव्य नाम गुरु को उपदेश प्राप्त शुद्धा ये भौतिक वस्तु विषय वस्तु प्रति आसक्त रहिबा मोर भाव पोषण करिबा। 10th अपराध। अपराध शून्य भाव रे नाम करिबा को हबो ए कथा बाजे निरपराध नाम लइले पाए कृष्ण प्रेम। अपराध शून्य भाव रे नाम हेले नामर मुख्य फल प्रेम मिले।
जो प्रेम रे कृष्ण बंधाती जो प्रेम रे कृष्ण बंधाउचंती से प्रेम नाम रे दिया महाप्रभु कृपा करिक देइचंती नाम नहीं प्रादुरासित पर्यवतरती नवमी गौरम श्री प्रबोधानंद सरस्वती पादंकर तरू ये आम करुचे कर्मनिष्ठा तप ध्यान अष्टांग जोग वैराग्य त्याग ये सब थिरे नाही मिलना गोविंद प्रेमशाली मान जो गुरुतत्व जो थिला जो गौरचंद्र उदय केवल नाम रे प्रेम प्रकाश था श्री गौरचंद्र प्रणाम करे महानमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुलसी नमः श्रील रूप गोस्वामी से ये प्रणाम भणी श्रीमन महाप्रभु नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने महावदान्य अवतार मोस्ट म्यूनिफिसेंट इनकार्नेशन गौर अवतार कहीं ना कृष्ण प्रेम प्रदायते से कृष्ण प्रेम प्रदान कर सुगुप्त संपत्ति अति गुप्त संपत्ति जहाँ कहती सात सिंधु भितर चाबी पकईक रखी अन्य कौन सी अवतार रे देई नाहंती कृष्ण स्वयं जो आसते स्वरूप प्रदान करना से गुप्त संपत्ति तांकर प्रेम कृष्ण प्रेम को से गौर अवतार रे से चाबी खुली समस्त को आप आमर हाँ विचार निर्विशेष रे पतित पामर किछि विचार न रखी योग्य पात्र पात्र किछि पर आपना किछि विचार न रखी समस्त को बांटी दी जाइछथि महावदान्य अवतार मोस्ट म्यूनिफिसेंट इनकार्नेशन He distributed this praying through name to one and all indiscriminately, non-discrimination, one and all. Whether one is eligible or not, no consideration. Distributed freely. So his most munificent incarnation, Namo Mahavara. Chaitanya Naam Kare Srila Prabhupada Saraswati Path. ସେଥିପାଇଁ କଥା କହିଲି ଧନ୍ୟାର୍ଥଂ କର୍ମନିଷ୍ଠେ ନଚ ସମଧିଗତଂ ଯତକ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ବୈରାଗୀ ତ୍ୟାଗସ୍ତତ୍ଵ ସ୍ତୁତିଭିରପି न तथा कीर्तन चापी कैसे गोविंद प्रेम भादंगपि न कलितं रहस्यं स्वयं च नामैव प्राद्रासित अवतरति परिजत्रतं नवमी गौरव चैतन्य नामते कर्मनिष्ठा तप ध्यान अष्टांग जोगरे किंवा वैराग्य स्तव कर्म त्यागरे गोविंद प्रेमशाली मान जो गुरुतत्व थिला ताहा जो गौरचंद्र को उदय रे केवल नाम रे से प्रेम प्रकाश कला से गौरचंद्र को प्रणाम करछि तेणु गौर अवतार गोरावतार अवतार सार गोरावतार जिते अवतार आसुंची भगवान तन्मध्य सरसार अवतार गोरावतार गौरांग अवतार कारण से प्रेम विचारित भाव रे समस्त गुप्त संपत्ति धन से प्रेम दान कर वन कैन नॉट get this prem through any other sadhana, neither by tapasya, severe austerity or penance, or meditation, practicing ashtanga yoga, mystic yoga, or practicing renunciation, or offering prayer, or renouncing the results of his activity, one cannot get. When Sriman Mahaprabhu came, he gave that prayers only in chanting holy name of Krishna. So he is most munificent incarnation. So I go down the lotus feet of that Gauranga Mahaprabhu. चित स्वरूपम सकृत विपरीत शुद्धा हृदय बाबुर नरमात्र तारयति कृष्ण नाम. The name Krishna is sweeter than all sweetest things, sweetest sounds, more auspicious than the most auspicious things. The best fruit of the creeper-like Vedas and transcendental by nature. Swakal Nigambali Sadbhav.
the best fruit of the creeper like Vedas and transcendental by nature. This name, if uttered even once, Sakrudavi Parikita Sadaya Bhagurugara, Naramatra Tarayati Krishnana. This name, if uttered even once, with faith or without it, will deliver anyone, but he just a man and nothing more from worldly bondage. Naramatra Tarayati Krishnana. Do you understand? एक नाम कृष्ण नाम करे सर्व पाप खेय. So powerful. Only one name, you see, Krishna can make one free from all these sinful reactions. Life. Do you understand? Hare Nami va kevalam kalau nastiva gajanyatha. That he has said here in this mantra. In this age of Kali, there is no alternative. There is no alternative for spiritual progress than the holy name. This holy name, Hare Nami va kevalam, holy name only. No other alternative is there. Mahaprabhu says, my Guru Maharaj uttered this sloka, this verse. After describing the potential of Hare Krishna Mahamantra, my spiritual master taught me one verse, advising me to always keep the name within my throat. Hare Nam, Nami Vakyo, Kalau Nasti, Vanasti, my Guru Maharaj uttered this verse. You understand? So, strictly following with full faith, with unbreaking faith, the order of the instruction of spiritual master, Guru, one can get very easily, achieve very easily the supreme perfection of life. That Mahaprabhu taught. You understand? Kali Kale Nama Rupe Krishna Avotaro. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avotaro. Namo hoite hoye sarvo jagata nisaro. Namo hoite hoye sarvo jagata nisaro. Dadio lagi horir namo utto dini baro. Dadio lagi horir namo utto dini baro. Jara loko budhaite puno ebo karo. Jara loko budhaite puno ebo karo. কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ। কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ। জ্ঞান যোগ তপদি কর্ম নিবারণ। জ্ঞান যোগ তপদি কর্ম নিবারণ। অন্যথা যে মানি তারো নাহি কোনি নিস্তারো। অন্যথা যে মানি তারো নাহি কোনি নাহি কিন উক্ত এব কারো।
Kali Kale, in this Kali Yuga, there is no other incarnation of the Lord, only name incarnation. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar. Krishna has incarnated himself in Kali Kala in his holy name. No other incarnation. Nama Hita Hoya Sarva Jagat Nishta. Only by chanting this holy name of Krishna, whole world will be delivered. You understand? If whole world will chant, then whole world will be delivered. Hare Nami Kevala. Kala Nasteva. You understand? 3 times it's said. No other way, no other way, no other way. Nasteva. That is it. You see, in the age of Kali, there is no alternative, for spiritual progress than the holy name. The holy name, Lord, 3 times. Why 3 times? Because giving stress on it. That is like stress. Kevala Sabda Punarapi, only, then adding only this word is again stressing. You understand? And also 3 things are discarded in this, by ordering 3 times. Gyan, Yog, Tapa. You understand? Gyan, knowledge, Yoga, mystic yoga, and Tapa, austerity. 3 are discarded. No necessary. Only chanting Hare Nam. Annatha je mane taro nahi ko nistar. Nahi, tino. If someone cannot accept it, cannot have eaten it, he cannot be delivered at all. 3 times. Not delivered. Cannot be delivered. 3 times. So giving stress. In all the day, dharma, stritayam, parimataha, dvaparevanya, evaktaha, kalavanni, prakirtitaha. Maharaj says. In Krita Yuga, Satya Yuga, there was different set of religious methods to be followed by human beings. In Treta Yuga, they were changed into another form. The dharma of Dwapar Yuga is said to be still different from that of the other yugas, and the dharma of Kali Yuga too is stated to be a different one. Different in every yuga, not same in every yuga. Srimad Bhagavatam says, 12th canto, Krute Jadhyata Vishnu, Tretaya Dhatumakhi, Dvapare Paricharjayang Kalautad Harikirtana. That which is achieved through meditation of Sri Vishnu in Satya Yuga, performance of religious sacrifices in Treta Yuga, and ritualistic worship in Dwapar Yuga can be attained in Kali Yuga through mere chanting of the holy name. Gosanidhi Rajanasti Eko Mahan Guna Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Paramradit. In Srimad Bhagavatam 12 cantos said, okay, Sukadeva Goswami says to Parikshit Maharaj, okay, though Kali Yuga or Kali being the repository of all evils is condemned as worse than all other ages, it possesses one great virtue not found in other ages. Namely, in this age, a person can attain freedom from worldly bondage and severe supreme and secure supreme bliss solely through kirtan of Sri Krishna's name, is Harinam. Even though if he doesn't pursue any other form of spiritual method. So, this chanting of Harinam is so powerful, and especially in this age of Kali, no other way is there. Harinami Bhakti. In Srimad Bhagavatam also,
essence of all Vedic scripture is Srimad Bhagavatam. Sarva Vedanta Saram is Srimad Bhagavatam. The last contribution of Srimad Vyasdev is Srimad Bhagavatam. So in Srimad Bhagavatam, second canto it is said, Edanirvidyamanam ichchatam akuto bhayam yoginam upanimnitam harirnaman kirtanam. The only certain course for success declared anonymously by all the sages of yoga is the hearing, chanting and meditation of the glory of the divine name of Sri Hari. You understand? The divine name of Sri Hari. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Raha Vigraha Nitya Suddha Purna Mukta Abhinnatam Nama Namina. You understand? The name Sri Krishna is Chintamani. You know Chintamani, the bestower of all objects of desire. His name Chintamani. It is an embodiment of divine intelligence, spiritual ecstatic bliss, all pure, even perfect, absolutely free from any material nature, and fully identical with the form of Swarup, that is Bhagavan himself. There is no difference between the name of the Lord and the Lord himself. The Lord himself, his name, especially in Kali Yuga, is only naming congregation. So, our Mahajanas, they have also said the same thing. Krishna Namo Chintamani Anadi Chinmayo Krishna Namo Chintamani Anadi Chinmayo Jai Krishna Sai Namo Ego Vaishnava Toshani Remuddha Padaichi Deha Dehi Vibhavatro Nesware Vidyate Kuchit. For a conditioned soul, you see, there is difference between the body and the possessor of the body, the soul. Deha Dehi. But in Krishna there is no such difference. Krishna Rupa Krishna Hoite Sarvada Bhero Krishna Rupa Krishna Hoite Sarvada Bhero Nama Rupa Ekavastu Nahi Ka Pravedo Nama
Krishna and the transcendental form of Sri Krishna are identical. You understand? The name, form, the holy, the deity form, and the holy image, all the three are exactly the same, no difference. All these three are transcendental by nature, and hence there is not the best, not the least difference between them. Sri Krishna's body is Sri Krishna himself. There is no categorical difference between the body and the being of the transcendental plane. So also with respect to the name and form of Swarup denoted by the name. In a conditioned soul, the difference between the body and the possessor of the body, the name and the person who bears the name. But there is no such difference in Krishna. Do you understand? অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস প্রাকৃতেন্দ্র ব্যজন হয় সুপ্রকাশ। কৃষ্ণ নাম গুণ কৃষ্ণ লীলাবৃন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ সম সচিদানন্দ। Therefore, the name, the body, and the sportive deeds or pastimes of Krishna are not subject to the understanding of human senses. You understand? Material senses. They are self-effulgent and self-revealing truths. Self-revealing truths. You understand? Sinama smarile rupo aise sange sange. Rupo nama bhinano nache nana runge. You understand? When you order this holy name, pure name, you can see the beautiful form, transcendental form of Krishna must manifest. You understand? Because there is no difference between this holy name of Krishna and Krishna's form and pastimes. This is holy name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. If the name chanting is pure, offenseless, then you can see Krishna. Not only the form of Krishna, but different transcendental pastimes of Krishna also will be manifested. You understand? Krishna samagra lila nami vidyama. You understand? Krishna samagra lila nami vidyama, it is said. In this holy name of Krishna, all the pastimes are there. One who is chanting the pure name, he sees the beautiful form of Krishna. Always, wherever he looks, he sees. Krishna's pare. Wherever he looks, he sees the beautiful form of Krishna. If he chants the pure name, not only the beautiful form, all transcendental pastimes also are manifest. You understand? Such is this name. So there is everything in this name. Mahaprabhu gave such thing. Therefore, in the age of Kali, the people are very fortunate. It's very fortunate. Because they get very easily, without any severe sadhana, severe austerity, of penance, can one get very easily, only by chanting holy name. In other yugas it is not possible, never possible. Therefore the people of other yugas, they think how they can take birth in Kali Yuga. Because by very simple sadhana, easy sadhana, they can get it. Yugas, very severe sadhana is required. Different sadhana. And whereas in Kali Yuga, very easy. Very easy. So, in this consideration, Kali Yuga is such a
great Juga. Though it is said, Dosanidhi Radhanaste Kumahan. Though there are innumerable ills in Kali Yuga, sin, Kali means an age of karma and hypocrisy, sinful activity. Still, this thing is there, rare thing. You understand? Right. Therefore, Mahaprabhu, Sriman Mahaprabhu, is merciful that he gave such thing to the people of Kali Yuga. Only by chanting this holy name of Lord, they can get everything. They can get everything.